అందరికీ నమస్తే. ఆంధ్రప్రభకు స్వాగతం. నేను మీ సంతోషి. దేశ రక్షణలో విశేషమైన సేవలు, అహర్నిశలు నిస్వార్థంగా దేశ సేవే లక్ష్యం, విధి నిర్వహణే ధ్యేయం, దేశ రక్షణ కోసమే ప్రతి అడుగు, ప్రాణాలకు ఎదురొడ్డి పలు డేంజరస్ ఆపరేషన్లు, సైన్యంలో ముఖ్యమైన పాత్రను పోషించడమే కాదు, భద్రతాపరమైన సవాళ్లను ఎదుర్కోవడంలో, వ్యూహాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో ఆయనకు మరెవరూ సాటి లేరు, రారు. అంతేకాదు, భారత్ సైన్యంలో 36 సంవత్సరాలకు పైగా సేవలు, పలు కీలక ఆపరేషన్లలో పనిచేసిన అనుభవం ఆయన సొంతం. సైనిక కమాండర్గా విశేష అనుభవం. ఆయన నిబద్ధత, దేశభక్తి మనందరికీ స్ఫూర్తిదాయకం. ఆయనే బ్రిగేడియర్ ప్రశాంత్ హల్గేరి. కంట్లో భయం కానీ, ఒంట్లో బెదురు కానీ లేకుండా దేశం మరియు ప్రజల కోసం ప్రాణాలను సైతం అంకితం చేస్తూ నిస్వార్థంగా సేవలు, అంతేకాదు సామాజిక విద్యా కార్యక్రమాల్లోనూ విశేషంగా సేవలు చేస్తున్నారు. సాంకేతిక పరిజ్ఞానాలపై విస్తృతంగా పరిశోధనలు చేశారు. ప్రస్తుతం టీఎస్ఏ ప్రధాన కార్యాలయంలో బ్రిగేడియర్ ప్రశాంత్ హల్గేరి విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన మనతో మన ఆంధ్రప్రభ స్టూడియోలో ఉన్నారు. దేశ సేవలో బ్రిగేడియర్ ప్రశాంత్ హల్గేరి అనుభవాలు, ప్రస్తుతం ఉన్న దేశ పరిస్థితులపై ఆయన అభిప్రాయాలు, అలాగే ప్రజలకు ఆయన ఇచ్చే సూచనలు, సలహాలు ఆయన మాటల్లోనే తెలుసుకుందాం. నమస్తే సార్. నమస్తే సార్. అంటే ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్ కనుక చూసుకున్నట్లయితే, అంటే భారత్ పాక్ మధ్య అంటే సీజ్ ఫైర్ ఒప్పందం కుదిరింది. సో ఒప్పందం కుదిరిన తర్వాత కూడా సరిహద్దుల్లో పాక్ అటాక్ చేసింది. దీన్ని ఎలా చూడొచ్చు సార్? మేడం, సీజ్ ఫైర్ there have been many instances ceasefire lo. In fact, historically వెనకెళ్తే after the op Kargil అయిన తర్వాత 2003 నవంబర్ నుంచి 2006 3 years దాకా ceasefire ఉంది. Then again there was in between ceasefire break అయింది. Then from 2019 to 21 again there was ceasefire. That time I was deployed in the forward areas only. Almost 5,000 ceasefires అయ్యాయి. Now ceasefire is defined by 2-3 things. First thing is caliber of the weapon. మీరు స్మాల్ ఆర్మ్స్ రైఫిల్స్ ఫైర్ చేశారా, ఎల్ఎంజీ ఫైర్ చేశారా, మీడియం మెషిన్ గన్ ఫైర్ చేశారా, మోటార్స్ ఫైర్ చేశారా, ఆర్టీ ఫైర్ చేశారా. దాని తర్వాత వాట్ ఆర్ టైప్ ఆఫ్ ఆపరేషన్స్. మీరు పాకిస్తాన్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ సపోర్ట్ చేయడానికి రేడ్స్ చేశారా, బ్యాట్ యాక్షన్స్ చేశారా, అయినా ఫిజికల్ ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ గ్రౌండ్కి వచ్చారా. సో దిస్ ఆర్ ది వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ సీజ్ ఫైర్ వైలేషన్స్ అవుతుంటాయి. దిస్ ఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ the normal thing when it to happen. But after 2021 ceasefire proper undi, there was no firing done. Okay. But now after this Pahalgam during Operation Sindhu, 10th May tarvata ceasefire declare ayindi. But say within 1.5 hours they violated the ceasefire. Now historically, madam, any ceasefire ayin tarvata minimum 2 to 3 days it takes time for the ceasefire to stabilize. మీరు చూసి ఉంటారు కదా, ఫస్ట్ డే సీజ్ ఫైర్ వైలేషన్ ఎక్కువ ఉన్నాయి, సెకండ్ డే తక్కువ అయింది, థర్డ్ డే ఇట్స్ ఫర్దర్ కమ్ డౌన్. నౌ ఇట్ ఇస్ పీస్ఫుల్. స్కూల్స్ హావ్ ఓపెన్డ్, ఎవ్రీబడి ఈస్ గోయింగ్ బ్యాక్, నార్మల్ లైఫ్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే ఇండియాలో సీజ్ ఫైర్ విల్ స్టాప్, యూ జస్ట్ విల్ స్టాప్, ఎవ్రీథింగ్ స్టాప్స్. బికాస్ వీ హ్యావ్ గాట్ ఎ వెరీ స్ట్రాంగ్ హైరార్కీ అండ్ కరెక్ట్ మిలిటరీ లీడర్షిప్. అక్కడ పాకిస్తాన్లో లాగా ఉండదు. అక్కడ the top leaders will take a decision and send it across, but the tactical commanders, for them to receive and for them to cool down, they are not, I think, not mentally sound people. That's how they take time to absorb the ceasefire. Otherwise in the army, once you tell this is an order, you just implement the order. But that is the problem. This ceasefire, though it has happened, you asked me a question ki the ceasefire elagundi. It's very fragile, madam, very delicate. Ee ceasefire, if anybody crosses a koncham extra line cross cheste, this can escalate again back to the normal, and the losses will be you know what has happened to the losses. The Pakistan is going to suffer heavily this time. They violated the ceasefire. We have done this as a matured, because ma political leaders, military leadership is very matured and stable, while political leadership is very weak. While military leaders are what you call driven by jihad.
So driven by religious sentiments. So while decision making ability is very weak. ఓకే సార్, అంటే ఆపరేషన్ సింధూర్ స్టార్ట్ చేసిందే ఉగ్రవాదుల్ని అలాగే ఉగ్ర స్థావరాల్ని మట్టు పెట్టడానికి స్టార్ట్ చేశారు. సో అంటే ఆపరేషన్ సింధూర్ పూర్తయింది అనుకోవచ్చా సార్? Madam, the statement of the foreign secretary, the DGMOs and the prime minister is very clear. Ki operation Sindhu has been paused. Okay. It is not stopped. Okay. If you read the prime minister's statement, which has come out very clearly, any act of war or any act of terrorism will be an act of war. Ante tomorrow you again act, operation Sindhu 2.0 will start. Okay. It's only paused. It has been given a chance to Pakistan to behave and stop terrorism. Okay. Otherwise, as of now, all our military assets, military posturing, the naval fleet, all is in place. సార్, అంటే ఆపరేషన్ సింధూర్తో భారత్ అంటే మన భారత్ ఏం సాధించింది సార్? అంటే అనుకున్నది రీచ్ అయింది అనుకోవచ్చా? Madam, I told earlier also, before starting any operation, మీరు పొలిటికల్ అండ్ మిలిటరీ ఆబ్జెక్టివ్స్ డిసైడ్ చేస్తారు. మాకు ఏం అచీవ్ కావాలని, అది కాన్ఫ్లిక్ట్ టర్మినేషన్ మీరు డిసైడ్ చేస్తారు, ఎప్పుడు మీకు ఆగాలని. యాజ్ ఎ మెచ్యూర్డ్ నేషన్ యూ విల్ ఆల్వేస్ డూ దాట్. అండ్ వీ హ్యాడ్ డిసైడెడ్ దట్ ki Operation Sindhu is only going to be an anti-terror operation where we want to hit the terrorist camps. So on the first day, 7th May, 7th, 8th May, when we struck them, my aim was very clear. Ki we have hit the terrorist camps, we don't want escalation. But the Pakistan did not agree. So they came up. As far as we are concerned, Operation Sindhu has been an aim plus. Ante terrorist camps hit chesam మేము, వాళ్ళు పాకిస్తాన్ ఎయిర్ బేసెస్ కు హిట్ చేసాము, వారు మిలిటరీ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ కి డిస్ట్రాయ్ చేసాము, వారు రడార్ బేసెస్, ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్, మెనీ హ్యావ్ బిన్ డిస్ట్రాయిడ్. సో సమ్ మీడియా రిపోర్ట్స్ సే దట్ ఆల్మోస్ట్ 20 to 30% ఆఫ్ హిస్ ఎయిర్ అసెట్స్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ హ్యావ్ బిన్ డిస్ట్రాయిడ్. సో ఎయిమ్ ప్లస్ ఏ ఉంది ఆపరేషన్ సింధు. ఓకే సార్, అంటే ఇప్పుడు పిఓకే గురించే పాకిస్తాన్కి ఇండియాకి మధ్య ఎన్నో ఏళ్ళ నుంచి యుద్ధం అనేది జరుగుతుంది. సో అంటే ఇప్పుడు పూర్తిగా పిఓకేని మనం విలీనం చేసుకోవచ్చు అంటారా? అంటే మన భారత్ వాళ్ళు పిఓకేని మొత్తం తీసేసుకోవచ్చు అంటారా ఈ సిచ్యువేషన్లో? I covered this earlier also, madam. POK has got affiliation across the LOC. Culture affiliation undi, language affiliation undi, religion affiliation undi. The only affiliation which is not there, akkada double level వాళ్ళ దగ్గర, ఫుడ్ లేదు తినడానికి, అక్కడ ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదు, ఎడ్యుకేషన్ లేదు. This side of the India, everything is nice. Quality of life, education, employment, food, development, progress, medical facilities. You see medical facilities who live there, wall దగ్గర. We are having medical colleges near the border towns. So the development is there. It is for the people to decide. The people will automatically come and join India. Whether it's Gilgit Baltistan, అక్కడ రివోల్ట్ అవుతున్నాయి. పిఓజేకేలో, గిల్గిట్ బాల్టిస్తాన్లో రివోల్ట్స్ అవుతున్నాయి కి వీ వాంట్ టు జాయిన్ ఇండియా, లీవ్ అస్ అని. ఆ రివోల్ట్స్ వన్స్ దట్ థింగ్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్, దే విల్ ఓన్లీ కమ్ అండ్ జాయిన్. వెదర్ ఇట్ రిక్వైర్స్ ఎ మిలిటరీ సొల్యూషన్ ఆర్ నాట్, టైమ్ విల్ టెల్. లెట్స్ వెయిట్ అండ్ వాచ్ మేడం. సార్, అంటే ప్రస్తుతం ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్యన కొంచెం మీరు అన్నట్టే కొంచెం ప్రశాంత వాతావరణం అయితే ఉంది. సో మళ్ళీ ఈ వాతావరణంలో ఏదైనా చేంజెస్ జరిగి ఇది పెద్ద యుద్ధానికి దారితీసే అవకాశం ఉందా సార్? అంటే ఎలాంటి పరిస్థితులు వచ్చే అవకాశం ఉంది? మేడం, ఇప్పుడు ఆపరేషన్ సింధు వాజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ లీడింగ్ టు ఏ ఫుల్ స్కేల్ వార్. ఐ థింక్ బికాస్ ఆఫ్ మెచ్యూరిటీ ఆఫ్ ఇండియా, ఎందుకంటే వీవర్ అట్ ద పీక్ ఆన్ 9th and 10th. మేము ఆపరేషన్ కర్వ్లో పీక్లో ఉన్నాం. When we were destroying his bases, he had no ability to fly. He had no ability to counter us. We could have finished Pakistan that time. మేము అక్కడ మెచ్యూరిటీ చూపించాం. And we did not take it further because we told, okay, if you're, because who asked for ceasefire? Pakistan DGMO called our DGMO to ask for ceasefire. We otherwise we could have told, no, we don't want ceasefire. We could have gone all out. But we understand. We don't want that the Pakistan people should be put to discomfort. We told them, okay, we'll accept ceasefire, but if the ceasefire is not kept, you don't hold the spirit of the ceasefire. మీరు everyday violations చేస్తుంటే, మీరు everyday terror acts చేస్తుంటే,
So as per the statement, any act of terror is an act of war and this can develop into a full scale war. సార్ అంటే పాకిస్తాన్ అంటే ఇప్పుడు పహల్గామ్ అటాక్ ఎప్పుడైతే జరిగిందో, ఆపరేషన్ సింధూర్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ అయిందో అప్పటి నుంచి కూడా న్యూక్లియర్ అటాక్ చేస్తామని చెప్పేసి హెచ్చరిస్తూ వచ్చింది. సో అంటే ఒకవేళ న్యూక్లియర్ అటాక్ జరిగే అవకాశం ఉందంటారా? సో ఒకవేళ పాకిస్తాన్ భారత్ పైన న్యూక్లియర్ అటాక్ చేస్తే వాళ్ళకి ఎటువంటి లాభం వస్తుంది సార్? పాకిస్తాన్ ఎప్పుడు వాళ్ళు న్యూక్లియర్ పవర్ అయిపోయారో దే థాట్ వాళ్ళకి అలా అనిపించింది కి వీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ and do cyber rattling, nuclear cyber rattling అంటే న్యూక్లియర్ కార్డ్ చూపించి వార్ కి ఆపుచ్చదని. That's what they thought. Okay. In spite of that, if you see 2016 after the Uri attack, 2019 after the what we did in Balakot, and now we have still conducted operations under the nuclear threat. అంటే వీ హ్యావ్ కండక్టెడ్ ఆపరేషన్స్ వాళ్ళ న్యూక్లియర్ థ్రెట్ బిలో లెవెల్లోనే మేము ఆపరేషన్స్ కండక్ట్ చేసాం. ఓకే. దే థాట్ దట్ న్యూక్లియర్ థ్రెట్ చూపించి దే కెన్ ఆల్వేస్ హాల్ట్ ఏ వార్. బట్ వీఆర్ వెరీ క్లియర్ విత్ రిగార్డ్స్ టు పొలిటికల్ లీడర్షిప్ అండ్ అవర్ మిలిటరీ రిజాల్వ్ దట్ వీ కెన్ కండక్ట్ ఆపరేషన్స్ బిలో ద న్యూక్లియర్ థ్రెషోల్డ్ అండ్ స్టిల్ ఇన్ఫ్లిక్ట్ క్యాజువలిటీస్ అండ్ డ్యామేజెస్ టు దెమ్. దట్ ఈస్ పాసిబుల్. సో అంటే ఎప్పటి నుంచో చెప్తూ వస్తుంది అంటే భారత్కి పాక్కి మధ్య చూసుకున్నట్లయితే అంటే మన టెక్నాలజీ పరంగా కానివ్వండి, వాళ్ళ టెక్నాలజీ పరంగా చూసుకున్నట్లయితే సో వాళ్ళు ఇంకా చాలా తక్కువలోనే ఉన్నారు. సో దాన్ని కూడా ఆలోచించుకొని న్యూక్లియర్ అటాక్ చేస్తుంది అంటే డైరెక్ట్గా అటాక్ చేయకుండా ఇలా దొడ్డుదారిని అటాక్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి చాలా వార్తలు అయితే వస్తున్నాయి. సో ఒకవేళ అంటే అంత ధైర్యం చేయగలదంటారా పాకిస్తాన్? మేడం, పాకిస్తాన్ పాలసీ ఆన్ న్యూక్లియర్ ఈజ్ ఫస్ట్ యూస్ పాలసీ. అంటే ఇఫ్ ఆర్ నేషనల్ ఇంట్రెస్ట్ ఇస్ థ్రెటన్ మేము ఫస్ట్ న్యూక్లియర్ ఫైర్ చేస్తామని వాళ్ళ పాలసీ అది. ఇండియా పాలసీ ఇస్ నో ఫస్ట్ యూస్ పాలసీ. అంటే వీ విల్ నాట్ యూజ్ న్యూక్లియర్ థ్రెట్. బట్ ఇఫ్ ఎనీబడి ట్రైస్, ఫస్ట్ ఓల్డ్ డాక్ట్రిన్ ఉంది, ఇప్పుడు న్యూ డాక్ట్రిన్ కి ముతాబిక్ ఈవెన్ ఇఫ్ ఎనీబడి ట్రైస్ ఆర్ he initiates action to take nuclear action, we will strike back. Now Pakistan దగ్గర ఏముంది? Pakistan can deliver whatever as per the count, he's got 170 nuclear warheads. We don't know what potential, what capability. How will he deliver the nuclear assets? Aircraft and missiles, only two. If he can stop his aircraft and missiles, nothing will happen. But what does India have? India has aircrafts, missiles, navy, submarines. Okay. We have the triad in place. Until we can fire him from anywhere and he will not be able to pick us up. Okay. Okay, madam. So our nuclear profile is very strong. We can hit him and he knows that. And he knows that our air defense is quite capable of taking on his nuclear assets. But will he use his nuclear assets? If he uses, our second strike is going to be very strong and devastating. Ante we will finish off Pakistan completely, and everybody knows that. He will not have the ability to survive as a nation. And in addition, madam, if he initiates action, ante eppudu nuclear weapon and the carrier are always separate. Eppudu we coupling chestaru, eppudu వాళ్ళు మీరు కంబైన్ చేస్తారు, అప్పుడే ఇట్ బికమ్స్ ఎ వెపన్ టు బి ఎంప్లాయిడ్. సో ఈవెన్ దిస్ యాక్షన్ కెన్ బి టేకెన్ యాజ్ ఎ థ్రెట్ అండ్ యూ కెన్ ఇనిషియేట్ యాక్షన్. అండ్ న్యూక్లియర్ వెన్ యూ సీ న్యూక్లియర్ వెపన్, ఇట్ ఈస్ క్రిటికల్ మాస్. ఐఎమ్ షూర్ మీరు అందరూ సైన్స్లో చదువుంటారు. క్రిటికల్ మాస్ అంటే మినిమం 10 kgs ప్లస్ ఉండాలా, అప్పుడే అది ఇట్ ఈస్ ఎ ఫిసైల్ మెటీరియల్. ఇట్ కెన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎ న్యూక్లియర్ వెపన్. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ కెప్ట్ separately. So it is not a nuclear bomb anymore. So the moment you do this action of combining these two and putting it on a weapon is as good as threatening the other country with a nuclear attack. And the other, that's what India has said, that we can take action based on this also. సార్ అంటే ఒకవేళ ఇరు దేశాల మధ్య యుద్ధం గనక స్టార్ట్ అయితే ఏ దేశాలు వాళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తాయి, మనకి ఏ దేశాలు సపోర్టింగ్గా వస్తాయి? See, India foreign policy under the present foreign minister, because he's a bureaucrat. He was the foreign secretary. From there, he's become the foreign minister. So he is a very qualified person.
we have made very good international relations. US, European countries, Middle East, Southeast Asian countries. We also got the Australia, Japan, America and us as one pact. We have got very good relations with France because we get all the Mirages and Rafales from them, missiles from them. So our relation globally is very nice. Our relation regionally is also very nice. But now you look at Pakistan. Pakistan, major military supplier is China. Now Turkey has come in. I have also heard reports of Azerbaijan supporting Pakistan. And now what we see in Bangladesh is also not a very healthy sign. So these are few countries only who are supporting. And apart from China, I don't think any other country is of any significance. While it importance level for them to be a cause of worry for India. But India has got a much larger global and regional footprint. Yeah, Pakistan is jumping nowadays because it is a non-permanent member in the UN Security Council. That's why it is trying to create more noise. అంటే మన ఇండియా సైన్యం శక్తి దగ్గర అలాగే ఆయుధాల దగ్గర పాకిస్తాన్ నిలబడగలదంటారా? Good question, madam. I'll just make you numbers చెప్తాను. If you can just get it. Last time also I covered the Indian military budget is almost 86.1 billion. Pakistan is 10 billion and it is 8 times less. Our active personnel are 15 lakhs. They are at 6.5 lakhs. We have got 4,200 tanks. They have got 2,600 tanks. We have got 2,250 odd aircrafts. While they got 1,300, 1,400 aircrafts. Naval units, we have got 293. They have got 121. Nuclear warheads, 180, 190. But it is not the nuclear warheads. It is the delivery means. We have got the triad in place. They don't have the triad in place. సార్ అంటే ఇంకొక న్యూస్ కూడా బాగా సర్క్యులేట్ అవుతుంది. సో పాకిస్తాన్ దగ్గర ప్రెసెంట్ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ లేవని చెప్పేసి ఒక వార్త అయితే బయటకు వస్తుంది. ఇందులో నిజం ఎంత ఉంది సార్? మేడం, యూ మస్ట్ మీరు డీజీ ఎయిర్ ఆప్స్ ప్రెస్ బ్రీఫింగ్ విన్నారు కదా, దాంట్లో దిస్ వాజ్ ఎ క్వశ్చన్ ఆస్క్డ్ కి కిరాణా హిల్స్ మీద స్ట్రైక్ చేశారు, అక్కడ ఏమైందా అని. DG Air Ops made one comment. Thank you for telling us that Kirana Hill houses nuclear missiles and we have not struck them. After that, he smiled. So you must understand what the smile is and what the sentence is. But you must also read the social media and the open source int. What I've also heard in the open source int and the media is that there's an aircraft from the US which is a radiation monitoring nuclear radiation monitoring mechanism. That aircraft has landed, and there's an aircraft which is landing with boron, lot of boron from Egypt landing in that place. Boron is a material, madam, and radiation ki absorb chestadi, adi akkada land avutundi and it's being used. So why is this happening is now for anybody to guess, and the smile speaks very clearly. And of course there are Western reports, US veterans and Australian people are very clearly saying ki idi meeru chuste ceasefire elaga initiate ayindi, ent quickly initiate ayindi, adi konchu meer chuste you will get a situation ki if somebody is telling, if Pakistan was telling ki we have hit their air bases, we have done this, then why did they ask for ceasefire, madam? Okay. Ekkada meeki suppose you're in any boxing match or any match, eppada dabba taglin tarvate meer halt chestaru kada, time please antaru kada. Okay. So Pakistan has asked for a time please. That means they have been hurt somewhere. That's why they have asked for the ceasefire.
సార్ అంటే ఇంకొకటి కూడా ఒకటి సర్క్యులేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు బ్రహ్మాస్ వాళ్ళ అంటే న్యూక్లియర్ వెపన్స్ పైన అటాక్ చేసిందని, సో దానివల్ల ఆ న్యూక్లియర్ వెపన్స్ డ్యామేజ్ అయ్యాయని, అందుకనే ఈ సీజ్ఫైర్ అనేది పాకిస్తాన్ తీసుకొచ్చిందని చెప్పేసి కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి. ఇందులో నిజం ఎంత ఉంది సార్? వార్తలు కదా మేడం, అది వార్తలే కదా. అండ్ మా DGMO అండ్ MEA personnel or Prime Minister have not commented on it. So that's good వార్తలు. That means మంచి వార్తలే ఉంటుంది. సో అంటే ఇందులో నిజం ఉందంటారా? వార్తలు కదా మేడం, ఐ స్టే విత్ ది వార్తలు. సార్ అంటే ఎప్పుడు లేని విధంగా ఇండియన్ ఆర్మీలో లేడీ ఆఫీసర్స్తో బ్రీఫింగ్ ఇప్పించారు. అంటే వింగ్ కమాండర్ వ్యోమికా సింగ్ కానివ్వండి, అలాగే సోఫియా ఖురేషి కానివ్వండి, సో వీళ్ళిద్దరు కూడా బ్రీఫింగ్ ఇచ్చారు. అంటే ఆపరేషన్ సింధూర్కి లేడీ ఆఫీసర్స్తో బ్రీఫింగ్ ఇవ్వడానికి ఏమన్నా లింక్ ఉందంటారా? Yes madam, I take a lot of pride that we have got lady officers in the armed forces. ఎందుకంటే I was a platoon commander to train one course. I trained almost 33 lady officers under me. So I have a lot of pride in them and they are as good as any other officer. So దాంట్లో ఏం డౌట్ లేదు. And basically because if you ask from the national sentiment, the terrorists tried to target our ladies by killing their husbands and loved and near ones. So we wanted to tell that our ladies are not weak. Their TGMO was doing the briefing and our lady officers were doing the briefing. That means our lady officers are equally at par or better than the Pakistan military officials who were briefing. And they did a fantastic job. I think both the lady officers did fantastic briefing and gave very clear-cut details as to what was happening with regards to Operation Sindhu. సో మీరన్నట్టే అంటే ప్రెసెంట్ ఇప్పుడు ఆర్మీలో చూసుకున్నట్లయితే యంగర్ జనరేషన్స్ ఎవరైతే ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారో, సో వాళ్ళు ఆర్మీలో చేరాలంటే ఎలాంటి స్కూల్స్లో అండ్ ఎలాంటి స్టడీ చేయాలని అంటారు? If you want to join the armed forces, you can go into Army, Navy, Air Force, all the three services. Or you can go into any of the paramilitary services like ITBP, BSF, CRPF also. Armed forces lo join cheyalante ideally school lo you can join Sainik schools. Sainik school is the correct place to join because you join at 6th class. Meeki adi army way of life nerpistadi. Till 12th class you study there and 12th class tarvata meer akkada NDA exam ki అప్లై చేస్తారు. NDA ఎగ్జామ్ ఆర్ ది TS ఎంట్రీ స్కీమ్. TS ఎంట్రీ అంటే టెక్నికల్ ఎంట్రీ స్కీమ్ ఉంటుంది, వేర్ యూ కెన్ జాయిన్ ది EME, ఇంజనీర్స్ ఆర్ సిగ్నల్స్. అండ్ NDA స్ట్రీమ్ ఈస్ దేర్ వేర్ ఎవ్రీబడి కెన్ జాయిన్. ఇప్పుడు ఆల్ ది స్ట్రీమ్స్ ఆర్ ఓపెన్ ఫర్ లేడీస్ ఆల్సో అండ్ గర్ల్స్ ఆల్సో కెన్ జాయిన్. This is one method of joining the army as officer cadre. But apart from the officer cadre, we also have the individuals who are ready to join the army in the Jawans cadre, in the Agnipath scheme as Agniveers. Okay. Sir, ఈ Agniveer, Agnipath scheme ఏంటి సార్? దీని గురించి కొంచెం వివరిస్తారా క్లియర్ గా? The government around 2.5 years back, madam, they have taken a decision ki we will not have direct enrollment. Endukante we wanted the larger society to participate in the armed forces and learn the disciplined way of life. India, madam, is voluntary service in the armed forces. Majority of the countries lo conscription untadi. Ante certain age tarvata minimum 2 years, 3 years or 5 years you have to serve in the army ani compulsory training, military training untadi. India lo adi ledu. And what happened, the local population, everybody wanted, yes, we also want to serve the army, and lot of passion vachindi ma దగ్గర కనిపించింది. So we thought, let's give everybody an opportunity. So Agniveer scheme lo you are trained, meer anta elaborate training cheru. You will not do the training of 52 or something weeks. You will do a shorter week training of 24 to 26 weeks. Half lo training chesi you come and join the army. Balance of training army lo join chesin tarvata meer join chestaru. Out of this, suppose there are 100 people selected, as of now 25% will be retained in the army. 75% వాపస్ civil stream లో వెళ్ళిపోతారు. So now they have acquired the army knowledge, army experience, army discipline, and by Delhi they will be able to join the civil society and bring in better discipline and better knowledge
and more maturity to the civil society also. ఓకే సార్, ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ చూసుకున్నట్లయితే అంటే ప్రైవేట్ సైనిక్ స్కూల్స్ అని చెప్పేసి చాలా అయితే వస్తున్నాయి. సో ప్రైవేట్ సైనిక్ స్కూల్స్కి అలాగే ఆర్మీ స్కూల్స్కి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి సార్? Very good question, madam. Ikkada we have got I think 33 to 36 government Sainik schools, that is which comes under Sainik school, MOD, Ministry of Defense kinde ostadi. Sainik School Society kinda Sainik school ostai. Apart from that, the government has encouraged private Sainik schools, which are also on the same lines of I can give you one example. Kalikirilo, there is a Adani something Sainik school in Dakada, private Sainik school. The complete curriculum is taken from the Sainik school only, and the inspection is done by the Sainik school principals and all other people who monitor and control, carry out inspections to ensure that that Sainik school is running properly. Madam, because Sainik school takku unnai, it can take only so many people per year. But the demand for the Sainik school was much larger. So the government has taken decision to also privatize it and allow other peoples also to come into Sainik school. సార్ అంటే మన తెలుగు స్టేట్స్లో చూసుకున్నట్లయితే తెలంగాణలో సెపరేట్గా ఆర్మీ స్కూల్ అనేది లేదు. వచ్చే కాలంలో ఏమన్నా తెలంగాణలో సెపరేట్గా ఆర్మీ స్కూల్ ఏమన్నా నిర్మించే ఉద్దేశాలు ఉన్నాయంటారా? Very good question, madam. Telangana and Andhra ఒకటే ఉన్నాయి. So what happened? Andhra already had one Sainik school, Korkunda. దాని తర్వాత there is one more Sainik school which has come up in Kalikiri near Tirupati. But those both are there in Andhra only. Telangana, after bifurcation, does not have a Sainik school. But yes, there are army public schools in Telangana. We have a lot of army public schools. In Hyderabad only, we have got 3 army public schools, like Army Public School Golconda, we have got Army Public School Bolaram, and Army Public School Arkipuram. So these 3 army public schools are there, but these schools are only meant for the children of the serving personnel, ex-servicemen, war widows, veer naris, walke untai the Sainik school, and a small percentage of the civilian population also, and the civilian defense personnel who are there, they are also accommodated in the army public school. సార్, మీరు ఇండియన్ ఆర్మీలో 36 ఇయర్స్ వర్క్ చేశారు కదా. సో అంటే ఇండియన్ ఆర్మీలో మీరు వర్క్ చేసినప్పుడు మీ అనుభవాలు ఏమైనా ఉంటే మాతో షేర్ చేసుకోండి సార్. అంటే కొన్ని పీక్ సిచ్యువేషన్స్ ఉంటాయి కదా, మీరు చాలా ఆపరేషన్స్లో వర్క్ చేశారు కదా. సో అందులో కొంచెం పీక్ సిచ్యువేషన్, చాలా కష్టమైన ఆపరేషన్ గురించి, మీకు జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి మాతో పంచుకోండి సార్. Madam, there every day which I spent in the army was an experience of its own. I enjoyed every day of this 36 years. Yes, I will. There are 2 instances which come to my mind very, very clearly. Vaksar JNKlo ceasefire violation avutuntadi, oka post, high altitude post lo, and we were firing on the enemy and enemy was firing on us, and I was full of josh, young officer. So I wanted to go and fire a rocket launcher on the enemy. I had fired 2 rocket already RLs. Then I came back, and third I was going to fire. By that time we could see the enemy shells coming closer to our bunker. Okay. So oka ma buddy ante na close friend army lo untadu. He pushed me inside. No saab, మీరు లోపలికి వెళ్ళండి, ఫైరింగ్ చాలా క్లోజ్ వచ్చిందని. ఇలాగే పుష్ చేసాడు బంకర్లో, ఎయిర్ బర్స్ట్ అయింది. ఆయన దగ్గర జస్ట్ 5 meters లో బర్స్ట్ అయింది. మై బాడీ టుక్ ద ఫుల్ హిట్ ఆన్ హిస్ రైట్ హ్యాండ్, right leg full, and he was thoroughly injured with more than 50-60 splinters. We brought him inside, assisted him, we saved his life. I remember my buddy very closely because that was a very close call between me and the God that day. I had a work situation where he saved my life, and I am very thankful to him. One more situation was in Congo, madam, where I had taken the UN peacekeeping force with my battalion. So I had to go and occupy one post where there were 400 rebels. And I had to send, because there were no roads there. Akad roads levu. We had to go by helicopters only. So I decided one company, and we can only send 10 boys with the complete battle loads. And every boy carries his loads, weapons, and అక్కడ ఒక ప్లేస్లో
పంపించాను. And as soon as we had planned to send 4 choppers, four choppers and 40 people, they can take care. The first chopper landed and then the weather packed up. The other 3 choppers land avaledu. So only these 10 boys were there. And that is the place on the equator. I will not name the place. Okay. It is bang on the equator where lightning hits every day and the trees crack open. Black mamba snakes are there, and there are 400 rebels. So they landed, and immediately what we do on landing is we dig and take our positions. And it was raining also. So the rebels came. They surrounded us. The company commander was with me on the radio set. He told me, I'm surrounded. Mela, don't worry. Talk to him. What does he say? So they always come to talk. He came and told, yeah, I think today we will kill you all 10 people. And my company commander told, you want to talk or you want to fight? If you want to fight, let's fight. You want to talk? Well, I tell him that you can kill 10, but I will at least kill 100. Come along. And that night, because it was 10 boys of mine and 400 rebels, they had to withstand the night alone. So my 10 boys, they're all from the Bihar regiment. Okay. So they all held their ground and kept these 400 rebels at bay. And next day morning, immediately I landed with my balance of troops and I was able to save the situation. So it was a very tense night that day where your 10 boys and 400 rebels are there in a foreign country. సార్ అంటే మీరు ఆర్మీలోకి వెళ్ళారు కదా, సో మీకు ఆర్మీలోకి వెళ్ళాలని ఎప్పటి నుంచి అనిపించింది సార్? అంటే చిన్నప్పటి నుంచా, ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది? Madam, my father was also in the army, madam. అందుకే అది చిన్నప్పటి నుంచి I think I was living in a army officers colony. You see officers growing, so you want to be one. So ఆ చిన్నప్పటి నుంచి అదే interest to join the army, and we planned, trained and studied for it, madam. ఎందుకంటే you have to clear the UPSC exam. After doing a degree, we have to clear the UPSC exam. After the UPSC exam only you can get into army. So we have worked hard for the UPSC exam and then we cleared it. సార్ ఫైనల్గా మా ఆంధ్రప్రభ ప్రేక్షకులకి సో కంక్లూజన్ మీరు ఏమైనా చెప్పాలనుకుంటే చెప్పండి సార్. Firstly, I'll tell thank you to the complete population. But before that, I would like to compliment a very strong sabash to our armed forces people for having achieved this wonderful victory. We have achieved this victory for our people, for our country. And I expect that this strength between the local population and the army is always strong. But this is, you see, only when there was Kargil war, when there was Parakram, Uri, then we see the national sentiments very high with regards to the army. But when there's nothing happening, you also see that the local government sometimes and the local population do not support the army. What I only request from the local population is, you don't have to do anything. You just have to, whenever you see an army man, armed forces person who's sacrificing his life, just tell him, well done, thank you. They'll just give him a single clap like this. And when he's left his family behind and is fighting on the borders, ensure that the local government and the local populace is helping them in whatever small way. Help them, assist them, and their day-to-day normal life problems, just try to address them. Facilitate it. The army man will always, the armed forces people will always perform beyond par. They are your army, and we also take it that it is our countrymen. Thank you. Jai Hind and Jai Bharat. థ్యాంక్ యూ. మీ అనుభవాన్ని, అలాగే మీ అభిప్రాయాలని, అలాగే మీ సూచనలు కూడా మాకు అందించినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ సార్. Thank you.